Assalamualaikum Kak. Asmi, halo. Kita mulai lagi. Siarnya kapan Kak? Ini aku udah itu Bisa apa, masih Mi? udah bisa nge-share. Sok, boleh. Udah bisa? Nah, Yuk, hayo kita. oh, ini udah aku siapin ya Kak. Ini Ya, juga FPS-nya udah aku ituin. heeh, Siapin nih namanya FPS. Udah yang siap aku. FPS ya. Kalau Kak, Asmi tolongin bikinin si itu lagi ya Kak. Apa bikin tuh apa? namanya? Bikin itu Bikin apa? apa namanya? Lupa aku. Apa sih? Itunya Enggak. tembakannya jadi bisa ngain lagi sama Oh, sniper. boleh. Tapi Asmi udah add Kak Cika belum di Roblox Studionya? Add Kayaknya dulu saya. udah deh. Oh, udah ya? Kayaknya. Kayaknya. Oke, Kak Cika Kayaknya cek dulu sih, bentar. aku lupa juga. Kak, aku pengen nanya, Gak Kak. apa-apa. Mm, Kak, aku pengen nanya, Kak. Ini Gimana, Mi? sebenarnya aku pengen bikin lendungan ke atas, sama lendungan ke bawah. Itu gimana ya? Mm-mm. Apanya Ini mobilnya? gimana ya? Bukan. Kayak- Ini lendungan ke Oh, atas ke bawah nih. Ada lendungan gitu loh. oh. Asmi mau geraknya, mau navigate atau gimana? Perlu. Ini Kak Jadi Cika lantainya itu ada kayak sama Risa. bukit-bukitan lah gitu. Bikin bukit gitu. Tapi yang Know what I'm sana. wearing right now? Oke, oke, bentar, Mi. Gimana, gimana, Gad? Gimana, sayang? So, Nah, satu-satu. are you wondering how what I'm wearing? Hold on. No, Hold tell on. me. Hold on. Apa coba? Asmi mana layarnya? Asmi tuh mau nambahin eh, apa? Nambahin objek atau mau gerakan Hold on, I atas? gotta leave. Hold on, I gotta look. Oke, Gad. Oke. Kak Aku Cika sampai nemuin lihat ya. juga cara bikin game horor kan. Aku juga, Game jadi kan horor aku bener pengen mau ngasih bikin. batasan kan. Mm-mm. Mau nggak Kak? Ini aku Gimana pengen bikin nambahin game? pohon langsung langsung instan itu gimana ya Kak? Jadi tambah Coba senjata juga Kak. cari di template nggak ada. Tambah senjata. Kalau di Template. template nggak ada, berarti bikin cari contoh Mi, cari yang mirip atau kita lihat tutorial di YouTube nanti kita modify gitu. Sok Asmi cari mau gimana? Kak Cika bantuin deh. Sok mau gimana Asmi? Sambil Aku Gadi. nanti kasih killernya. Nanti aku Mm-mm. kasih killer. Terus, Kan aku kan kasih killer kan. Heeh. Habis aku kasih killer, gak bisa aku kasih tahuin langsung ya. Gak bisa nyoret-nyoret ya. Aku coret-coret aja ya, tunggu ya. Coret. Oke. Gadi kemana? Ntar cek Gadi dulu. Aduh, Roblox Kak Cika lama lagi, ya Allah. Kak, dari itu, ini aku udah gambar. Nih, jadi ini nanti killernya kan. Hmm, Killernya kan, nih. Nih, aku coret-coret ya, kan. ya. Terus, Kan. Terus ini kitanya Mm-mm. sambil nembakin dia. Oke. Terus, caranya kita menangin gamenya itu, dia tuh Heeh. survive dengan waktu. Jadi ada waktunya. Waktunya sama ngekill Jadi itunya misalnya bertahan bertahan 10 detik gitu. bisa satu Bagaimana? jam lah. Pokoknya 1 jam atau enggak sampai monsternya mati gitu. Tembakin sampai Oke. monsternya mati. Si monsternya ngejar-ngejar kita gitu. Ngejar-ngejar kita terus ada jam scare juga gitu. Jadi kita bunuh gitu sampai mati gitu. Itu Oke, enggak? oke, oke. Noted. Oke, Kak Cika coba cari referensi dulu ya, coba ya gimana caranya. Eh, Asmi share screen dulu, Kak Cika. Ah, Itu doang buat coret-coret doang. Tapi killernya ini yang mana ya Kak? Bingung kok.
Kak Cika nggak bisa buka Robloxnya lagi. Kak Cika cari tutorial dulu ya, bentar ya. Bentar, ini aja. Kak Cika cari itu dulu ya, apa referensi ya. Realistik. Hmm, dia ngajar-ngajar ya. Kalau gitu sih, kalau bertahan lo tinggal tembakin aja. Berarti Asmi bikin aja dulu tokoh-tokohnya, nanti kita cari senjatanya. Ya, ini aku Hmm, lagi nyari pohonnya juga, pohon-pohon. Aku akan kejar-kejar. Udah bener tuh, aku Roblox Kak dikejar. Cika loncat. Malah langsung mati. Bentar, Kak Cika cek dulu ya, yang bareng sama Asmi ada nggak? Tinggal Hmm, aku udah nemu seri ini kan. Berarti, kan enggak? Enggak ya? Berapa ya ya? Nah, bagus gak ya? Oh, ini share with me. Tunggu. Ih, ini serem. Tapi aku kurang serem sih kelihatannya. Takut. Kayak ini, Oh, juga ini ya? belum share Gimana ya? deh. FPS tuh Asmi belum share Kak Cika deh. Gak ada sama. Gadis back. Gadis back. God. Okay, nice. Yeah, Is okay the connection now? yeah, I guess it's good now. But do you remember when I was saying something before I left? Yeah, Kak, you say atau ini something Kak. about you are wearing something or Yeah, I what? remember something. Hold on. Hold on. I'm wearing this. Okay. Kak, Bentar. jadi itu Oh, what is it? See what I'm ini. wearing? Jadi aku beli ini. Oh, nice. Atau yang ini. Is that a cape or rope or long rope or looking cool, God? I'm wearing a coat. Seriously. Oh, nice. Kak, Where did you get it? It is looking good. My mom got me from. atau ini Kak. Looks good on you, God. Mi, Kak, bentar, Mi. Ya, Mi gimana? Bentar ya, It is God. from atau kayak gini Japan. It's Kak. actually Atau a. ini Kak. Pilarnya ini. Looking good, God. Pilarnya ini. Fits you Yang really putih. well. Atau yang putih gede. Oke. Oke. Aduh, serem. Uh, Oke. Mi, Apa? boleh nggak Kak Cika di-add biar Kak Cika bisa ngoprek tokoh-tokohnya, biar Kak Cika bisa lihat dia tuh kayak gimana, ada ininya nggak, ada skripnya nggak? Aku sih udah pasti ini semua. Yang kalau aku pencet pilar udah pasti itu. Ini aku gak tahu gimana cara itu. Udah tahu. Tapi Kak Gak Cika kan tahu. katanya disuruh bikin senjata. Nah, senjata tuh tiap musuh beda-beda, Mi. Jadi kayak misalnya dia attack-nya gimana tuh beda, harus dilihat code-nya. Jadi kalau Asmi ganti tokoh atau ganti senjata, itu codingnya pasti beda, harus dioprek, Asik. Kak Cika, Oh, Kak Cika ditambahin ya? Oke. ini gimana cara nambahinnya? Aku lupa username-nya. Sini, Kak Cika aja pinjem. Kak Cika pinjem, Mi. Aku harus hafalin dulu nih username. Susah username. Yeay. Oke, Kak Cika coba cek ya. Jangan. Ya. Pokoknya Kak Cika Oh, ngintilin Asmi aja ya, ngoprek yang Asmi tambahin ya. Pokoknya, tapi jangan tiba-tiba dihapus nanti kayak waktu itu. Oke. Apa ya? Search with aku me. tambah sky dulu biar lebih keren. Recent experience. Kok belum ada ya? Yes ya. Skybox. Hold on. Where is it? Uh, 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 uh. Belum ada.
Okay, hold on. I gotta do something. I gotta do something. Whoa. Okay, God. Bye. La 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 la. Jika nunggu ini dulu belum refresh. Di mana ya? Share with me. Alright, I'm back. Oke, God. Welcome back. Never mind. Kok nggak ada yang dari... This one loaded. Oke, God. This one load. Wait. This thing will load. Oh, what's So that? yeah, I'm going back. All right. Okay, let's do it. Doing the animation again, God. I know one, but it's gonna be a long one. Okay. Are you going to looks really cozy over there. Are you going to do the Roblox thingy or something? Or helping us, me probably? Hmm? He's making I could help. I could help as me. me. Ya. Tolong add Gadi dong. Wait, no, because I'm at my other laptop. You see, Oh, okay. No. I use this laptop for my Roblox studio, while this is for the Flipper clip. Oh yeah, You have two device. yeah, I have two laptops. Coming one for the Roblox studio because when using Flipper clip, I can't bend that because look. It's going to be fun. How about you're joining with the laptop, God, so we can work on us meet together? It might be harder using the. It might be harder because. Wait, hold on. It might I be think harder. it's a good idea. It might be harder because this thing could be bent, and I'll be having a hard time setting up the screen. Oh my Well, God. for this So how do we do this collaboration then? one, I can't. I just can't. All right. By the way, kok Kak Cika nggak bisa masuk ke Asmi ya? Di mana ya Asmi ya? Tunggu, Mi. Oh, ada. Upgrade units. Hah? Are you upgrading unit? Hah? Oh, I was opening Gadis. God, I accidentally opened. Huh? Where's Gadi? Okay, God. Hold on. I just found this. I found this work, God. Coba ya. Ini kerja ada Gadi kan nih? Lalu God, I'm sending it to you. Wait, don't you remember? I have the other laptop. If I use that one, it'll be having me some harder time for me to bend it. Okay. No, not bend it, but having a hard time setting the screen because it could bend. Well, for the other laptop, I will have a hard time replacing the place because Okay, so what do we do, God, to make this work? that one, the one I'm not using it, is literally the heavy one. Well, this one is light bone, so I can't have my two hands at those two laptops. So
Yeah, Okay. I can help. Um, I can help. Well, sorry, myself. oke. Tunggu ya sebentar ya. Kak Cika sambil ini dulu. Hmm. Now, wait, Asmi, what are you doing? Asmi is making a horror game. Horror game. Won't you Oh. be interested? What? A horror game in Roblox? He's he's like making spawning some zombies and those creepy creatures. Oh, I would Tinggal. recommend Asmi to I would recommend Asmi to some spot to uh s- put some killers. I would recommend that Yeah. for one. Okay, help us, God. How can we make it work that you can join us and work together to make that work? I I I just can't. I'm currently, don't have the time to replace the laptop yet because Mm-hmm. yeah. So Asmi. Me, Yeah. God is talking to you, yeah. So if you want to make a horror game, you gotta have a killer and a monster in it, and it can't just be the forest. It has got to be the haunted house and some haunted items and the haunted things like such as the monster, items, houses, maps, even the DIY, the grizzly. I don't know. Even with the haunted music. That's how you gotta make it horror. You got Haunted it. music katanya. Okay, You okay. gotta have a haunted music, haunted monsters, haunted house, and a haunted things, and a haunted map, and haunted path, and everything that's haunted for the horror game, even haunted killers. What's that good word? Whatever this so. Oh, ya, oke. Oh, Asmi invite-nya muncul di sini. I gotta Kayak use this gitu. thing to make sure my code doesn't come off because look, told you. So Okay, I'm loading up. now Oh. Asmi, what I need you to do is spawn Jeff the killer or maybe some other killers and maybe some monster and He's Asmi already added some monsters. I saw them, but I don't know. He's working on the landscape now, I think. Oh, I'm in now. Yeah, Kak Cika udah masuk nih ke Asmi nih. Coba Gadi bisa masuk juga lah biar. Oh, I wish you can join us, God. but as I said, haunted music, haunted monsters, haunted killers, haunted house, Uh-huh. haunted map, haunted things, even haunted systems, right? Just like the mimic, you gotta add jump scares to it. Yeah. Okay. Now, in order for the jump scare, go find a tutorial and try following it. That's what I suggest. Tutorials is always the way. Yeah, we are looking for it. Meanwhile, I'm also observing Asmi's Hold on. forest map, and then Hold on. oh, okay. I think I Oh goodness. wow, oke. Hold on. Kayaknya Kak Cika geser aja deh ke sebelah sini aja deh. Ini di sini. Ini kita close aja. Nah, terus ini.
Alright, I'm all good now. No, it doesn't come off. Good. Yay, it doesn't come off. Yeah, it doesn't come off now. Thanks to this. Yeah? Now, Azmi, what I want you to do is you gotta do the blind shadows. You gotta do the blind shadows for players to see. Azmi, if you want this whole game to be more like Mimic, you gotta add some black skies, and then little range of blindness. All right, so yeah, and technically some scary haunted and horror sounds. All right, and also the footsteps sound. That's how you do it. You just get teach from me. Okay, working on it, God. So, Azmi, what I recommend you to spawn, is that wait, Azmi. Wait, Do you know model things like the spawn point model? Well, can we use it? so wait. Hold on a minute. Wait. Hold on a minute. Hold on. Azmi, can you like create a can you create a killer or monsters? Well, I'm just standing here. Yeah, I just want to do this. Hold on. Also, Azmi, if you want this to be a horror game, you gotta add some script that does the blindness radius, like the one from Mimic, Oh, or maybe a black all sky. right. That's what. Um, Now that's what I'm talking about. what is the keyword for adding some monster to the game? God, is it zombie or something else? Probably Frankenstein or something? No, those aren't haunted. Killers aren't haunted, but monsters are. But I know one for Mimic, but I don't know their names. So what I need Azmi to do is just try to find some monsters that was made by the Mimic game, and then spawn it there, and then try to script it. Okay, but I guess okay. I guess Azmi is still working on the terrain, like setting up the forest and something. Okay. Azmi, you need to, if you wanna make the horror game, you gotta make a house, but not spawn those. You gotta make one. Oh, make the house to be haunted? Yeah, yeah. And I know what part should it be. So Okay. for the floor and the pillars and the walls and the fence should be the rectangle or square along the square. And for the light post and the flickering things, you need a sphere. You need a sphere. So ask me to delete that house and then make one your own. Can ask me talk? Azmi is me. Ya. Oh, suaranya Azmi kita
Asmi's mic is not really audible, Good. I think. Saya emang iya, Kak. So Jadi, ask Kak, me what I want you right now. Every time I answer a question to you, can you answer to the Zoom chat? Can you try that? Just send a message with just send a message to the Zoom chat. So hold on. I'm going to watch a tutorial about a Roblox horror game, okay, guys, to find some ideas. Let me check. Ask me, can you build a house? Can you answer that in Zoom chat? Welcome back to another video. Today, I'm going to teach you Oh, how this to is make a cool. realistic Roblox. Me, God, I found this on YouTube. Do you think this is going to be this is going to be good for us? Hold on, mana si Gadi? Mana sih Zoom-nya? Now, now ask me, do you know a haunted house? Okay. Oh, that's a house. Ask me, you're gonna have to build the house on your own. Like make the house, but not spawning the house. Why? It's because wait, hold on. Hah? aku gak bisa nanti, Kak. Kak, Ya, Kak Cika lagi nonton tutorial bentar. Kak, tolong dong, Kak. Kontrol aku kok dong, Kak. Aku gak bisa kontrol diri dong. Si mouse-nya gak bisa. Maksudnya? Jadi Tunggu, gak tunggu, bisa bentar. tangan si itu bagian mouse-nya itu gak bisa jalan, Kontrol Kak. gimana? Gak bisa kontrol gitu. Setiap aku main ke atas, Someone's malah here. layarnya Who ke is that? atas, bukan itunya. Tunggu. Castle. Kak Cika lepas kontrolnya biar Asmi nggak kacau ya. Stop. Coba gimana, bisa nggak? Alright. So ask me, can you build a house? Build the house. Let's go. Some character sounds. Bisa, Kak, coba Realistic models as kontrol well. deh, Kak. Nggak bisa, Kak Cika lebih susah lagi nih nge-lag soalnya kalau dari jauh. Asmi mau ngapain lagi? Kak Cika nggak ngerti. Saya pengen ngelakuin Asmi sesuatu. mau Aku gimana pengen ini? pengen ngambil ke di bagian starter box.
Tapi bagian mouse-nya itu gak bisa ke starter box. Stuck terus di tengah. Asmi mau ngambil apa, Kak Cika? Ngambil apa di mana? Nyari-nyari aja gitu. Karena aku lagi ngebuat rumahnya juga. Oh, oke, Kak Cika jangan ngontrol Asmi, mendingan dari sini aja kan Kak Cika ke Nah, situ. Apa namanya? gak bisa, Kak. Ntar dulu ya. Ntar dulu. Kak Alhamdulillah Cika. gak bisa. Ini ada killer clown siapa nih? Betul, aku udah bikin. Tapi aku masih buat rumahnya dulu buat dia. Oke, ya udah Kak Cika. Tapi gimana cara nambahin warna ya, Kak? Itu ya part ya. Part tinggal kotak aja Mi di sini add part aja yang ini. Udah aku pencet add partnya, Kak. Jadi aku Ini. maunya itu bisa. Ya, Kak. Terus di resize aja, Asmi mau gimana? Ask me. You're gonna need to make a horror character that you need to make. You cannot just spawn some killer clowns and like that, but you gotta make one of your own. I'll see. Well, there's nowhere else to go. I Kak guess Cika I'll nonton check out tutorial this dulu ya. store. Bentar. Ini keren ya. Yeah, that's not creepy at all. What's in here? Damn, that was scary. Now, this game that I made around game. Today, I'm going to teach you step by step how to make a game like this. So now let's load up a base plate and start our game. And now we are in the game. So the first section we want to focus on in creating a horror game is building your game. And we're going to start off by building one map. And so now you're going to create a map for your horror game. So now I'm just going to make a small room for my horror game. Once you've gotten the floor, you can work on the walls and ceiling. Make sure it's all anchored. And then in your workspace, you're going to create a folder and call this folder map. I personally like folders in the workspace because it just organizes everything, makes it all smooth, and helps me develop it faster. Now, because these are walls, I'm going to put them in the walls folder, and then put my ceiling and floor inside of the map folder and name it accordingly. Now that you've got your map, you're obviously going to want to color it. So I'm going to select the walls here and change the color. And change the ceiling color. Itu and bisa floor as diganti well. color. And what's a realistic horror game without realistic textures? So what you can do is go to the toolbox, go to models, and search up textures. Then you'll find packs of realistic textures and horror game texture packs. Select the textures you'd like and drag them out. You can also use Roblox Studios built-in materials. So for this wall, I'm just going to keep it as plastic. And now I want to use this carpet texture, so I'm going to go to the part, Nice. select all the textures, click But copy, I think you can really Then help go with to the my house floor. block. and click paste into. Now I have a carpet flooring, and you can repeat this for any other objects you want to texture. I'm just going to texture my ceiling as asphalt. Another part of creating your map is having realistic models inside of your game. Now you can do this in two ways, in Blender or in Roblox Studio. Inside of Blender, you can model different objects and export it into Roblox Studio. I personally like Blender because it allows you to be much more Oh, realistic and bener, precise Kak. with your measurements, and I just like using it to model stuff. Or alternatively, you can just model stuff inside of Roblox Studio. Now, if you want to have realistic models inside of your game, that means having realistic measurements. So what I like to do is search a dummy, place it inside of my game, and this will give you an accurate scale of your player to your map. This way you won't make things too big or too small. So now actually modeling stuff inside of your game, it means going to model and changing the studs to 0.1 or even lower. This allows you to be much more precise with your measurements and makes it look more realistic. You could also use meshes inside of your game to help you model better. So here is a mesh pack. You can drag it out, and similar to your texture pack, you can use these different meshes to model stuff inside of your game. So here I've got my own realistic models, and here is a mesh pack. Wah, realistic modelnya bagus Model stuff banget. inside of your game. So here I've got my own realistic models, and once you've made some, you can drag them into your map. And once you've created your map, model some realistic models and put them inside of your game, it's time to move on to realistic lighting. So you've got your map, but it's looking pretty ugly because the lighting is terrible. And what is a realistic Roblox game with terrible lighting? So we're gonna fix this. And because it's a Roblox horror game, we're gonna go to lighting, scroll down, and change the time of day to 0. Now it's dark outside. Then we're going to scroll up and change the technology to
future. Change the shadow softness to 0.1 and change the brightness if you want to. Then we can change the ambiance as well and the outdoor ambiance. Another important part of lighting is color correction. So we can add a color correction effect inside of the lighting. Go to the color correction and change the brightness if you want to. Oh, that's a little too bright, but you get what I mean. So what I like to do is change the contrast of the game and increase the brightness a little bit. And now you can see the difference. And if you want to, you can decrease the saturation as well if you want the lighting to be a little less colorful. But we also want to have actual lights inside of the game. So for example, if I have a light source and I have a spotlight inside of it, we can change the spotlight to face the bottom. And now it looks like this. Pretty ugly, right? So an important part of having lights inside of a realistic Dengok ya. Bentar lebih. Udah nih ya, bentar ya. Kak, gimana Kak buat itu dong Kak? Kak, halo. Oke, still watching. and shadows. Ya, Mi. Coba lihat YouTube yang Cika kasih deh. Menurut Asmi kayak gitu nggak sih bikinnya? Gadi juga tolong lihat, Gad. Yeah, of course. Let's Baru just aja Kak. learn how to make this. Please check the tutorial, the YouTube link I gave you guys. So, and let me know if that's the, like something we would like to do together. Kayaknya itu bagus deh. Detail emang ada bikin rumahnya, ada lightingnya segala macam. Coba ya cek ya. God, let me know what you think ya, God. Please watch the video for me. Okay. Alright. Bentar ya. Kak Cika sambil nonton tutorial biar bisa nonton bantu Asli. Bentar dulu. Kak, ketakutan aku Kak. Kak Cika lagi cek. Oh, ini lightingnya di sini, Mi. Takutan itu Kak. Oh, di sini. Tunggu. Sorry Kak. Asmi di mana sih? Lagi kemana sih? Oh, dia lagi bikin ini part. Oh, dia lagi bikin rumahnya. Coba Kak Cika naik. Oh, dia lagi sibuk ke situ. Oh ya, oke. Kak Cika ikut-ikutan ngeliatin Asmi lagi sibuk bikin ini. Lalu Kak Cika putar dulu. Oh, Asmi lagi bikin rumahnya. Ah, keren. Oh, ini keren kali. Kenapa, Bi? Iya. Hancur Kak. Jadi harus ulang lagi Kak. Kenapa hancur? Geser aja. Ih, udah bagus, Mimi. Keep doing Udah it ya. bagus, rapi-rapi. Ternyata hancur. Hancur itunya nggak crash. Oh, kenapa ya? Padahal di sini kelihatan oke. Oh, Kak Cika lihat di layar apa? Oh, nge-crash di situ. Di tempat Kak Cika masih aman kok, tenang-tenang. Hah? Di tempat Kak Cika masih berdiri tegak. Coba buka lagi. Oh, nonton dulu ya, nonton dulu boleh.
Jadi sambil nonton ya. Arya ya? Tunggu, let's see. Oh Gadi, oke. Gadi, welcome back. Oh Arya, tuh kan bener kan Mi kayak gitu bikinnya. Oh pinter ya Asmi. Ketika juga nonton ya. That looks compared to without shadows is a huge difference. Make sure to have shadows on all of your lights inside of your game. For the light as well, you can adjust the angle, which I like to do. Increase the brightness, and now you have some good shadows. And that is how to have realistic lighting inside of your game. And now it's time to add sound effects to your realistic Roblox game. So we're going to go up to Workspace, add a folder, and name this folder SFX for sound effects. Now, for example, my game is going to have a creepy Okay. ending. So I'm going to search up creepy giggle. So once you Creepy giggle. God, I'm going to do what your suggestion. I'm going to add some music ya. What? Nih, Kak Cika boleh tambahin musik ya? Some scary music kata Gadi kan harus pakai musik kan? Yeah, it has to have the horror or haunted music. It's part of Alright. the horror games. Okay, I'm going to add some giggles, horrific giggles here. Coba ya cari di. Tadi dia bilang nyarinya gimana sih ke audio ya? Kita cari di audio. Audio. Cari yang apa Mana Cina? ya ya? Aku udah Creepy, di tahap sound audio effects, juga nih you're going Kak. to go to creepy giggle. Taruh creepy Udah ada giggle. juga. Emang di mana ya Kak? Kakak tadi Apa? sound mana? Oh di sini. Tar Kak Cika mau ditunjukin. Ah, Tar Mi. Ini Mi. Nih, lihat ya, di kiri ini ada models kan. ah. Terus cari audio. Asmi aja yang pilih deh biar cocok. Nah, ini audio. Nah, terus di sini misalnya cari misalnya creepy giggle gitu ya. Enter. Nah, Asmi pilih mana yang kira-kira Asmi suka. Mana bisa didengar? Serem nggak? Katanya juga lagi nyoba nih. Dengeran nggak sih? Suaranya malah kayak orang napas. Ada nggak suara? Ada suaranya tapi bagusan yang pertama nih, dengerin. Orang ketawa. Tapi Pilih kalau Mi. yang Orang ketawa tapi orang ketawa serem. Ay takut. Ntar lo, Kak Cika kok bisa dengernya? Kenapa ya? What's wrong? Oh ini. Kok bisa? bagus Kak, aku cari cuman tulis scriptingnya aja ya. Oh, dia. Oh. Loading dulu. Malah bunyi simpel. Ada yang nangis. Terus, Asmi pilih Mi yang gimana Mi? wah ini serem ya. Ini serem sih. Serem. Jangan di play malam-malam nanti nggak bisa tidur. Kenapa? Iya. Nanti tahu kok serem ya. Serem gitu kan. memang. Nih, Coba Kak Cika sambil scroll down, paste it into sound ID, and it's just a volume bisa issue. ya Kak, aku kasih ya. Ini tulis aja. Kan di depan kan ada tulisan horor. Coba yang pencet yang nomor yang pertama. Yang di pertama yang tulisannya A titik-titik 3. Coba dengerin. Serem banget. mau apa jadi? Asmi mau yang mana jadinya? Tunggu dulu, karena aku lagi nyariin juga. Oh ya udah nyari dulu. Kak Cika nonton And then dulu. I'm just going to rename this to Giggle. And now you're going to do this for all aspects of your game. So for example, I'm going to add a knocking sound effect because in my game, you're going to be, you're knocking on the door, open it, and then you die. So once you've got your sound effect, Kak, aku copy udah that ketemu ID, Kak. go to SFX,
add a sounds, and Okay. paste it in Sound ID. And now just repeat this for all the sounds you want. Oh, taruh di sini. Kak Cika tambahin di sound effect ya. Aku Katanya kagetnya di kaget. workspace harus tambahin folder, namanya SVX. Hah? Ini. SFX di workspace. Mana? Okay, and now an important of a realistic horror game. Oke. Nih, kalau udah soundnya dimasukin ke dalam folder SVX ya, Kak Cika udah bikinin. SFX. Nanti Kak Cika bantulah. Bisa. Alright, Kak, next. gimana Kak? Naik ya Kak? Horror Kenapa? night. That's not how you spell horror. Give it a name of apa? Horror Night. Horror It's apa? HORROR. Horrific Night aja tuh Ha. atau gimana? O or terus pasti N I G H T. Yes. There you go. There you go. Save it. Alright, nice. Baru kita ini aku bikin baru. Karena Oh, itu nice. udah You gotta add a thumbnail so they could know the thingy. tuker Kak, bukan SPS lagi Kak, Horror Night Kak, sekarang Kak. Oke. Kak Cika udah di-add belum? Aku lagi nge-add kakak aku. Oke. Let me type in. Oke, start. Bisa? Cia, sudah hafal. Tuh ada. I'm out. I really wish Gadi can join. Oke, Kak Cika berarti cari lagi di sini ya, Horror Night ya, ganti ya. Kan horor kan Kak, coba misal ituin saw audio lagi, horor, terus ada yang coba cek yang 1 sama 2, yang 3, susunan ketiga sama pertama, karena serem banget. Hal yang pernah aku dengar sebelum. Bentar, dia masih loading, tunggu sabar. Login via browser. Astagfirullahaladzim, lama kali lagi. Bentar ya, Ini si gede Roblox-nya tuh ribet aja. Tunggu. Gede banget. Halo. FPS. Oh, berarti Kak Cika harus cek di sini. Oke. Tidak, ini tunggu lagi loadingnya Asmi. Horror Night. Edit on in studio. Ini close aja. Me. Oh. So if you want a Horror Night to be popular, you gotta add a thumbnail, you gotta update it, you gotta have like a game pass, something like that, and then items, I don't know and how then to make a shop, game and then like pass. that, and some coins to collect for people to buy things at shop. Nice ideas, God. Okay. You gotta have like all right. for example, coins or
killer coins like that. So when people collect them, they could buy things at a shop at the lobby, of course. Yeah, yeah. Why does Roblox keeps asking this? Kayaknya ini mati aja dulu gitu ya. Oh yeah. Mati. But I think like Rania said, I don't know how it's someone and then one of them, Alright. Reopen. What's wrong? Roblox Studio is getting aneh. apa? Army, Kacika harus nggak bisa login. Hah? Oh, gak bisa login. Sabar ya. Tapi ini ada FPS. Coba ya, FPS di close dulu deh. Sekarang Kak Cika mau buka yang zombie. Zombie. Ini apa? Ini siapa? Hello God. Oh no, my friends just called me. Oh, okay. They thought I don't have any coding sessions today, but I told them. Okay, good. So you're back with us. Good. We need help, but God, don't go anywhere, okay? Okay. Good. Just stand by and give us direction, okay, God? Doan, we done. What? Kak, jadi Kak. Stand by and give us direction. Ih, bagus. Lalu Kak Cika lagi mencoba login, sabar, sama Armi. Wait, ask me. Susah banget. Are those pods anchored? Ask me, are those pods you just built, or Other code and are they anchored yet? Are they anchored? oh, Kak Cika cek ya, kayaknya sih anchored deh. Hold on, base plate ya semua ya. Alright, I'm The going to pods check must be all. anchored, so it would stay at the place. Because Okay. if it's not anchored, it will fall apart. Okay, I'm going to. Ya benar, good idea. Ya, I'm setting it ya. Ntar dulu, mana sih anchor? Get di mana sih anchor? Anchor. Kak, jangan diklik dulu Kak, jadi pusing aku Kak, karena ke hijau-hijau Kak pas diklik. Oh ya udah. Yaudah biar dulu deh. Pasang pintu. Ya oke, pasang pintu dulu deh. Lagi pasang pintu kan, nanti Kak Cika anchor deh. Kasihan Asmi kepusingan kalau ke hijau-hijau katanya. Kasihan amat ke hijauan. Alright. Aku tes dulu ya Kak. Benar-benar Ya. bisa dipakai apa enggak pintunya ya Kak. Astagfirullah. Goyang-goyang Kak. Cakep. Bisa keluar, tapi masalahnya ada satu. Nanti aku dengerin dulu. Apa? Kak Cika boleh nggak sih?
nggak anchor satu-satu aja biar Arya nggak pusing. Arya nggak pusing, Asmi. Kita bagian sininya ke sini ya. Iya, Kak Cika nggak anchor ya. Cepet kok. That your suggestion is really useful. Keep going ya. I have anchored all the parts. Oh, good. So it won't fall apart. Now, what you guys are making are currently the lobby. In order to make the whole game, you gotta have like the other servers as the game session, right? Pintunya mana? Oh, Ini iya ya. kayak game Lagi. itu backrooms, Now, tapi Asmi, tapi you yang need to dimention you need to call you need to Alright. color the parts. it. Oke. Oke, Now, ini udah now Asmi, Yes. Asmi. Yeah. So what you need to do is to color the place that color the parts at the to a dark blank like that. First, I forget to make the forget to make this. Berisik kali lah ini, ya Allah. Oke, kita cek ini ya. Login sistem ya. On data store. And then you want to go to replicated storage. You want to duplicate the folder, want to put it in replicated storage. And you want to change this to remote events. Add in a remote event and call it send new password data. Go to your data store, add in a script, rename it to executor. Yang aku benci. Like that. Atap. Copy and paste the folder once again, put it in Storage UI, remove the script, and remove the data store folder. Add in a screen UI and immediately rename it to login UI. Now you want to add in a frame. The color is going to be 29, 203, 255. So it's like bluish. You can customize it whatever you want. Border size pixel 100. Yeah, I'm gonna make it the same color. Okay. Anchor point 0.5, 0.5. Position 0.5, 0, 0.5, 0, enter. Boom. Now it's in left and top. Okay. The size is going to be 1, 0, 1, 0. And now that's your folder-ish thingy. I'm gonna add in a text Oh, label. susah banget sih. Rename this frame. No. Not doing it. That is too hard. Oh, I remember something. Hold on. File. Kak, bagus ya, Kak. Bagus banget. Aku Bagus, tambahin tiga Tetap ini. lakukan nih. Mi kayak kasih jendela nggak sih biar nanti sana bisa dari jendela juga. Tapi aku bingung juga, Kak. Gimana cara bikin jendela, Kak? Karena ini semua dindingnya nyambung, Kak. Jadi harus bikin lagi, Kak. Jadi kita harus turunin Oh, dua ngerti. part-part lagi. Iya, susah ya partnya nggak bisa dibolongin ya. Nggak bisa dibolong. Iya bener-bener. God, Pakai logika pun nggak bisa. jadi how to make windows? Can we just What? like can we just make hole inside a wall, or do we have to make separate parts to make like windows? You could, well, you have to separate the parts, or you could make the whole by just Oh, we cannot just if like you want to make the window with it cannot be one. It cannot be one part, because with one part you gotta have to do something with the tool that makes the hole to put on the window. I see. Okay. Alright, that should be
detail. Oh my God, jadi gimana ya? Ya, iya kata Gadi harus Kata bikin, CCTV aja. Kata ya harus CCTV. bikin part beda, capek banget ya. Bikin Apa CCTV mau aja, bantu Kak. Cika bantu? Atau enggak kasih CCTV mau enggak? Tahu nggak Mi? Tapi suka Hah? bad news tahu. Kak Cika ya kalau ngebantuin bikin rumah, dulu waktu itu Kak Cika pernah ngebantuin Korsin tuh bikin kayak gini juga, horor juga, tapi horornya tuh tentang Piggy gitu. Kak Cika delete dong satu workspace Kak Cika delete, hilang semua, ulang lagi dari depan. Aduh, kayaknya Sejak itu jadi nggak boleh lagi sama dia. No, 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 you're not going to do that again katanya. Boleh coding tapi nggak boleh bikin rumah katanya. Takut ke delete. Tapi Kak Cika mau berhati-hati sih sekarang. Ini bagus nih, bisa detail gini. Aduh, Kak Cika pengen bantuin, bikin jendela tapi takut hilang. jangan nanti malah hilang kayak gitu. Nanti ke Makanya delete. So kakak pencet nih. Jadi Kak Cika suka mencet delete aja. Hilang dong. iya, Please. nyamuk pasti. Resiko sekali. Dararada. Gadi kenapa ya disconnected terus? Sabar aja. Semua tidak Sabar aja deh. Oh, baterai aku udah mau habis. Aduh. Baterai aku udah mau habis. Nah, jadi tragedi kerja Charge. aku. Charge dulu dong. Nanti hilang. Udah di save lagi belum, Man? Udah kan? Oke. Sip. Ini ya. Ya, Asmi. Kak Cika mau cek dulu ya. Kata Gadi harus bikin login. Coba Kak Cika bantuin bikin login deh kalau gitu. Experiences yang lama. Kak, Kak Cika. bikin bagian yang itu ya, Kak. Apa? Apa bikin Kan apa, Mi? ada bagian itu kan yang harus kita buat itu yaitu lobby. Jadi kan kita kan banyak privat bisa bikin kayak buat street gate kan, inget gak? Jadi kita Maksudnya bikin apa tempat lobby. tempat Kita spawning bikin, kan, Mi? kita bikin tempat spawning terus nanti Ya kita ngerti. nanti kan Ya. Nah, tempat spawningnya mau di mana? di atas langit aja. Jadi kita bikin itu privatan. I recommend you at the house. Tapi kita udah punya spawn location tuh, yang itu diapain? Hello God, we are working on the spawning location. Ini yang udah ada di mana spawn locationnya? Oh, di dalam rumah ini udah ada. Tapi masalahnya Heeh. rumahnya itu Heeh. gak simetris bagian atapnya. Biarin udah bagus ah. Ini aku lagi benerin sedikit-sedikit sampai ya tau lah ya anak-anak itu. Udah sambil simetris bisa mungkin, tapi nggak bakalan bisa. Ini udah segini, aneh ya. Tapi harus kita mundurin dulu nih. Oke. Ya, kayaknya ya, udah ya. Oh, ternyata masih harus begini. Why was I low-key not surprised when Wilson and that yelled at her? Susah. Tunggu. Oh, ini udah. Hah? Ini? Also, That's it. her dad gets mad at her for the stupidest thing ever. Kita harus ulang lagi, Kak. Ulang Kak. lagi. Kenapa jangan? Kita harus bikin ulang lagi, Kak. Karena, tahu nggak? Aku udah karena atapnya itu kurang simetris, Kak. Jadi susah pasangnya. Itu kita benerin. I know her.
Kak Cika lagi nyari dulu login tuh. Pernah bikin deh rasanya Kak Cika, tunggu. Gimana ya? Also, God, you what do gotta you mean have by a login, God? also God, do you what? mean it is like like the play button or login sih yang tadi Gadi bilang maksudnya apa sih? So when I was calling with her. What? I'm like, You said that we have to make the login something. Is it play apa sih kayak GUI buat ngeplay doang kan ya? Kayak gitu kan? Bukan? Lupa ya Kak Cika. no, What are you saying? I was taruh. Kayaknya Kak Cika pernah bikin tapi lupa di no, mana ya? no. Oh, you di must make sure the hangout itu. But Oh, also bentar. important but he kept complaining about how. Let me check ya, bentar ya. What are you saying? You said that we have to make the login part of the game. Is it like the play part of the game? So like teleporting players from the lobby to the game, like from this server to the another server, like that. Iya, Oh, iya, oke. itu yang aku tadi pengen ngomongin itu, Kak. Iya ngerti. Apa ya keywordnya ya? God, what's the keyword for finding some I kind references of forgot on actually. So how do you call it? Is it a login something or Lobby aja gitu aku kalau aku pikir-pikir. Lobby aja. lobby aja ya? Terus kita kasih teleporter aja. Tunggu ya sayang. Oh ya bener juga ya. Terus dikasih max-maxan. Iya benar-benar. Ntar Kak Cika tuh lupa banget. Kak Cika pernah bikin, tapi udah lupa banget. Tapi ada di mana ya? Ada sabar. Screen UI. Tapi berarti Kak Cika boleh taruh tombol play di depan gamenya nggak, Mi? Boleh. Buat masuk ke sananya ya? Oke. Oke, taruh. Bisa. Nanti Kak Cika nambahinnya nanti ya. Oh, bisa, Mi. Kalau bisa, Kalian Kak. teleportnya nanti ya. Kak Cika bikin itu dulu ya. Sabar, sayangku. Astagfirullah, salah. Sabar dulu. Astagfirullah, salah lagi. Sabar dulu. Astagfirullah lagi, salah lagi. Udah, Asmi konsen di situ. Kak Cika ngerjain ini. Gadi cek ya. Kalau Kak Cika sama Asmi ada yang kurang. Kak Cika mau bikin GUI dulu. Sabar. Starter GUI. Nambahin teks. Bakalan banyak konflik nih. Text buttonnya is going to be teksnya apa ya? Teksnya play aja ya. Ya bagus kak, setengah itu kak. Bisa berhasil. Berhasil. Tambah bentar dulu. Kak Cika mau bikin Tapi ini. kakak itu lagi deh, hapus kejadian tradisi ya itu. Oke. Kok gini sih? Kakak, karena Play. Oke. Terus tambahin UI corner. sampai gampang, tarik ke atas. UI corner aman. Terus sampai Tambahin frame. Capek deh. Frame UI corner text label. Oke, frame. Frame UI corner. Oke. Terus play-nya apa text label? Di starter GUI-nya. Apa screen UI? Hah? Ya Allah, salah. Salah, oh my god. Ya, ulang. Aduh. Ulang. Screen UI.
text button. Loh, Ini kok di samping ada GPA. button tulisannya? Iya, sabar sayang. Tunggu ya, jangan komplain dulu sayangku. Ini aku lagi itu Kak. Kayak penasaran pengen ngeklik gak sabar. Ya Allah. Kak Cika nyempil di situ biarin ya, kan collaboration ya. Itulah kolaborasi. Collaboration. Oke, Asmi ke sebelah sini, Kak Cika sebelah situ. Jangan Gadis sampai kehapus sebelah situ. bagian atap yang udah aku bikin. Oke, Kak Cika tambahin local script. Sabar sayang. Play ada local script. Oke, local script. Kak Cika isi dulu local scriptnya. Oke, kita ke sini dulu. Modelnya sedikit lagi please. Sampai Local please. script, Ana nambahin frame. Alhamdulillah selesai juga. Alhamdulillah. Apa sih? Jika Selesai. Rapi kali. Nice. Sok, ntar ya, Kak Cika lagi ngoding dulu bentar. Play, aku coba local masuk. script, frame tambah UI corner lagi ya. Astagfirullah. Apa ini? Kenapa itu? Coba aku Text cek ya. sample. Play tambah text sample. Masalah kedua, Kak. Tahu nggak apa? Oh, nggak mau tahu, nggak mau tahu. Atapnya sih? malah roboh. Ah, nggak mau lihat, Kak Cika lagi pusing banget. Allah, tunggu sabar. Sayang. Atapnya malah roboh. Aduh, pusing. Aduh. Play, ntar. Ah. Kak Cika lihat properties dulu ya. Si play ini propertiesnya apa? If Roboh you got apa? Oh, belum di anchor ya? Mau di anchorin? Ya Gad ya? Di anchor Oh, dulu. bener kata Gadi. Pantesan oh my God, you jatuh. forgot the one already. Always I get the Ah. part. Oh, it will Bagian fall off. atapnya, Kak. Dapat atapnya, Kak. Bagian platformnya, Kak. Tunggu. I'm working on it. I'm working on it. Hold on. Bukan yang Oke. segitiganya, Kak. And then do this. Oke, working on it. Aku working. Dah, aku lock. Udah, Tunggu. aku lock. Oke, Dah, udah. kunci Oke, gembok nice super. work. Udah tes sekarang. Kunci gembok super. Kunci gembok super. Udah sana. Ih, Gadi bener banget ya. Gadi bantu banget ya Allah, bener banget ya. How did I make that? Hold on. Aku Gad, gembok Cek itu, our work Kak. please. Udah bener belum? Kak Cika mau ngetes ini dulu ya. Si play-nya jalan nggak? Coba tes dulu. Aku play dulu ya. Apakah udah benar-benar di lock? Ih, Kak Cika ada di dalam rumah. Gimana keluarnya? Kan ada pintu, Kak. Oh iya. Takut. Nggak Good, bisa very keluar. good. You have Oh, ini good Kak, job. kakak kira itu kayak itu backrooms yang QR sheet gitu. iya. Tar dulu, Mi. Kok kodenya nggak jalan? Ih, astaga lah, jelek banget, sumpah. Astagfirullah. Sabar ya, nggak tahu kenapa it's not working ya, hold on. Ya, kita sekarang tambahin lampu lah ya. Terus sama laptop Ini, buat play. astagfirullah nggak bisa UI hilang ya. corner. Nah. Terus kita isi dulu deh. Aku Ntar dulu, Kak isi Cika cek dalamnya dulu. ya, Kak. Iya, boleh. Apa ya? Oh, Langsung dulu deh. UI corner, local script, frame. Lah, Oke, frame. Why Lamborghini? Lamp. Where's the frame? No, search for a goddamn haunted light, not the actual not the normal lamp, but haunted or scary lamp. Are you listening? Find the scary one. Wah. Wow. Kita tembusin lah. Tembusin. Horror night. Ngapain? Ntar dulu, Mi, nggak bisa digeser button gue. Stress. Play-nya. Aku juga lagi You have masak, got Kak. to be. You have got to be. Kok gini sih dia ikut, kesel amat. Aku juga kesel, Kak. Kelihatan.
Kok gini Aduh, sih? nutupin sih, Kak. Tutup. Oh, oh, wait. Kamarisa. Iya, ya God. Now it's separate. Now move it before it goes together again. How to make Dari them separated? cahayanya. First, you gotta press the button. Press the button. Press the button. Already. Oh, there. And then separate it. I don't see it yet. I don't see it. Hold on. Do you When see when I drag it, then this Horror Night is going to move. I don't know. see, it's moving. It's moving. See? Ah, ya udah gini aja deh kalau gitu. Mi, Kak Cika bikinnya biarin aja ngaco dulu ya, biarin lah, udah pusing gue. Ah, gini Iya. dulu deh. Janganlah, See? Kak. Aku juga aku nggak ngaco, Kak. Masih bagus, Kak. Ya, nggak apa-apa di pumpingnya, biarin deh. God, what else to do? Well, Lampu, Kak. Aku bingung, wait, Kak. Nggak wait. bisa pakai Go lampu. on Aku to the meja dulu aja deh. Horror Night button. Go to the Horror Night button. Tunggu bentar. Bentar, God. I'm checking on something. Hold on. Namanya apa sih dia? Name-nya apa sih? Name-nya Later, when you press the Horror Night button, it will be separated. Now you can move it where you need it. See. No. Yeah. Like that. And then move it. Ah, biar aja di sini dulu. Like that. Try to move it. Yeah, I can move it, but yeah, but when I'm moving the button all together will move, pusing deh. Jadi gimana? Tuh kan jadi gitu. Because you do- Oh, iya ngerti. Iya ngerti. Oh God, iya oke, I know. Iya. Oh, Gadi pinter ih. So if you move the play button, if you move the play button, it will follow it too because the buttons are grouped. So if you wanna separate them, you Hah? gotta have another button that's not you're holding on the play button. That's not what you're holding. It could be separated. I see. Oke. Ntar lu ya, Gad. Kak Cika mau coba dulu. I'm going to play it dulu ya. Coba ya. Why the... Hold on. Kok local script-nya nggak jalan ya, Gad? Button. Oh, local button script parent blur effect game need lighting bro. Must button click blur effect button visible false. Button. So which one is button? It's because the script. The reason why it says that is because the scripts are supposed to work like that. You gotta do this different script, like what makes the script not functioning, and you gotta find the script sentence that functions correctly. It is working on the other game, God. I got it working. So I'm just copying it to this game, and it's supposed to work because I have tested before. Hold on. Name text label. Wait, try ask me to work it because if the owner does it, it works. But if it's not the owner, it cannot be worked because the script knows if the owner puts the script on the Oh, game, it only works. only Asmi can add the script. Really? Yeah. Do you remember when you said you could do it? You could add. It works on your game, right? Well, Oh, it's because you're the owner. No, God. I was working on the other's game. It was Core Sims, and I was adding some local script to his game, and it works. Asmi, itu mejanya Kak Cika ya, boleh nggak? Try rechecking the script. Okay, There's something that the sentence inside the script sentence wouldn't function. Try check again. Okay, probably the name of the text or something ya. Okay, I'm checking ya. Green UI something. Hold on. And then the play button.
Asmi itu enak banget kantornya tapi creepy ya. Tapi Kak Cika mau kerja di situ ada laptopnya soalnya. Mau ada laptopnya kak. Enak banget kantornya kalau terang aja. Tapi kan ini kan film Ini horor. seorang. Iya, tapi kan ini kok horor jadi ya udahlah ya. Orangan ada. Apa ya? Yang Text semua orang size-nya. itu takut bikin horor apa ya? Oh, Aku ah, nggak tar tahu dulu. kenapa semua orang takut game horor. Iya, padahal cuman Oh yeah, ngaget. by the way, by the way, Kak Marissa, Yep. if you want the script to work, you gotta recheck the script you just put in and the script the one you saw and from Yeah, the one you copied from. yeah, I'm working on it, God, and it is short, by the way. So I'm just wondering why such a short code didn't work. Ntar dulu ya. Kok aneh sih? Aku terangin aja. Text. Belum naik apaan sih? Tulisannya kelihatan. Terus ini bisa di bawah kan? Ntar ya pengen dirubah dulu warnanya jadi apa ya? Alright. Ntar ya. Settingnya, I'm checking on the setting. God, hold on. Play button. Wait, Lihat Asmi, dulu, try Kak. press the play. Try press the play. Oke, Transparency. dulu mama. Not yet working yet the button, guys. Hold on. Still working on it. Oh. Prosesnya. Setelah itu Kak, Ayo. aku di teleport gak tahu kemana Kak. Hah? Ntar dulu ya. Kak Cika lagi baca dulu. Hold on. Yeah, by the way, Berarti if you want to have more players, you gotta add some like the ones on Sensor. like for example, one game is like one player, one game is like two players, for example, like that. Like the like the more gamepad you have, the more capacity player will have. Like the one I just like the one I just said. For example, like game one has a capacity of one player, and game two is a capacity of two players. Like game 100 will be the capacity of 100. But don't add that though. oh ya sih, Aku oke. bikin kapasitasnya itu Kak. Jadi ada kapasitasnya kan katanya kan. Jadi aku kasih bednya juga banyakin aja. Jadi ada juga yang bisa tidur gitu. Kalau enggak kan bisa juga kan aku bikin dia kita itu jadi mati gara-gara nggak tidur karena monsternya ngejar. Gitu. Oh, iya. Iya, iya, iya. Tapi gimana cara bikin invisible? Invisible ada settingnya. Tapi ntar dulu Kak Cika pusing. Maunya aku juga pusing Kak. Kenapa ya? Kenapa blur effect enabled-nya nggak mau ya? Aneh. Ntar pusing Astagfirullah dulu. Kakak. Kakak tadi nyentuh itu ya bagian bawah platformnya ya. Tuh kan kalau di game ya. Kalau di game yang ini jalan nih, yang di Asmi nggak jalan, nggak ngerti. Tunggu sabar. Button script parent blur lighting blur effect button mouse button click button dia tuh namanya button script parent. Ntar ya Mi, ntar kita testing dulu. Tapi dia ini mah. Aku bilang dulu ya Kak. Hah? Ya ada tempat tidurnya lucu. Aku ambil minum dulu ya Kak. Ya ya sok. Kak Cika tuh mana? Ini kan. Button.
Kak, kayaknya salah deh bentuknya deh Kak. Salah Bentuk bentuk apa? kursinya. Oh, kenapa tuh? Kak, Hah? nggak lurus Kak. Aku pengen nanya Kak. Nah, aku Mm-mm. kalau pengen bikin tambahan CCTV itu bisa dilihat dari laptop gitu Kak. Kayak WhatsApp data itu gimana ya Kak? Di mana di situnya? Di luarnya, jadi di sini tuh kita bisa mantau CCTV. Terus Oh, Kak Cika pernah bikin, lupa lagi Mi. Kak Cika pernah bikin tahu pakai itu, pakai CCTV. Lupa. Pelan-pelan Mi, Ah. satu-satu pusing. ya Sabar. udah kita mulainya jangan ini dulu, jangan apanya nih si yang play-playnya itu nanti aja kita langsung kita tuh fokusnya dekor rumahnya dulu, terus udah Oke. rapi, udah itu baru kita bikin yang susah-susahnya. Oke. Kok kamu pinter sih, Mi? Tinggal 3 menit lagi. Ya udah kagok. Mi, ntar dulu Kak Cika bikin transparan dulu. Sabar sayang. Sabar ya. Ya sih pinter Asmi. Bener ya, jangan bikin yang susah-susah dulu ya. You gotta also make the material into planks or something like crooked or something like that, but not the modern ones like crooked Bikin planks, old stones like that. Ya bisa juga sih. Ya bener, also like say good idea ya. Taruh Kak Cika masuk dulu ke rumah kalau gitu ya. Spawningnya dihapus ya sama Asmi ya? kenapa ya? Enggak nih, ada. Oh, Oh ada. Ya udah Kak Cika ada di dalam sini sekarang aku tapi nggak bisa ngeklik Kak, malahan Kak. ya udah. Sempit banget cuy. Kak Cika nggak bisa masuk, Ai. Aku Gimana lagi dong? ituin nabain. Lah Kak Cika hilang lagi. Aku gak bisa ngeklik apapun Kak. Kan kakak kan tadi kan ngurusin yang itu. Aku gak bisa ngeklik apa-apa karena kakak kan masih ada di itu, ada di worknya, ada di dalam. Enggak, Kak Cika udah keluar. Berarti itu apa? Udah keluar. Hapus saja dulu. Ini kayu beneran kan? Bukan partisi kan? Tapi kasurnya gak bisa kita tidurin. Sayang sekali. Aku gak bisa ngeklik sih. Sebel. Jadi gimana Kak Cika nggak ngapain Ya loh udah ini? kita Kak Cika tambahin jauh, CCTV Ai. aja Kak. Yaudah Kak Cika Cari. ngeklik ini aja. Kak. Coba. Sabar lagi cari dulu sayang. Kak Cika nyari di models dulu ya. Gimana ya Kak? Coba ya aku search ya. Di save dulu ya Mi. Nggak mau Kak Cika kalau hilang Kak Cika nangis. Pokoknya nggak mau. CCTV ada. God, can you recommend us some CCTV that's working? Tapi ini CCTV-nya cuman nempel doang, nggak ada skripnya, Mi. God, can you recommend us some CCTV that's working on this Roblox studio? Hold on. CCTV. I don't know. I never tried one, so you try to search yourself. Mi, masa kayak gini? Oh, ini nggak. Yeah. Oh yeah. Nggak. Like Yeah. Oh. CCTV with script. Oh, Coba. you mean like that, right? Model di description. Nggak ada sayang. Oh, Kayaknya. Oh ini ada kamera. aku ketemu Kak. Nih. Namanya security kamera system, langsung dapat. Ada skripnya nggak? Ada katanya. Mana minta? Tapi udah habis waktu nih. Gimana? Apa-apa lah Kak, paksa aja Kak, lanjut Kak.
Pasang dulu aja. Kalau ngodingnya Alright, mau guys. keburu Security nih. kamera sistem. Bye. Oh iya kan ini. God, bye. Thank you, God. Mi pasang dulu aja tapi ngodingnya minggu depan, Mi. Soalnya pusing pasti. Mana? Kak, Mana? tulis security Kak, aku lupa Kak. Tulisnya Kak. Ah. Kok gini? Security kamera. Mana ya? Tunggu. Ini dia. Coba drag Kak Cika lihat dari sini ya, dari tempat Kak Cika ya. Bisa Kak. Kan bisa kan? Ada mejanya sendiri. Iya bisa. Kak, Ntar jangan dulu, gitu dia ada. Kak. Kak, tunggu Kak. Tunggu Iya, sabar iya, Kak. enggak. Sabar Oke. Kak. Kak, sabar. Ini aku pengen mindahin dulu. Sok. Pindahin dulu. Ya udah pindahin dulu lah, nanti diopreknya minggu depan lah. Ntar, oke. Pengen di play boleh nggak? Udah boleh belum? Cobain ah. Tunggu dulu, karena belum aku rapihin. Ih, Juga udah ada ada tempat tidur setengah. tapi Ada setengah. Coba akan ada itu enggak? Aku penasaran ini udah working apa enggak ya? Ada kayaknya CCTV-nya enggak enggak? deh. Kan Belum ada. bagian luar aku taruhnya. Oh, ada, lagi terbang dia. Hah? Mana? Ada CCTV-nya di luar rumah, Mi. Mana? Terbang kayak di satelit. Kak Cika lagi nge-play ini. Ya, tapi ada Masih di itunya. luar rumah. Hah? Coba ritminya apa sih? Oh my God, harus dioprek. Pusing deh. Oh, di ini. Just the raw JSON data such that I can data. Kak, Oke. aku setting dulu Kak. Karena Ya, save dulu. ini Jangan sampai hilang pokoknya. Nanti kita lanjut ngerjain ini berarti. CCTV Seru, udah. Tapi ternyata pas kita coba nggak bisa ya Kak. Belum. Kalau misalnya gagal Kak, aku ngamuk nih. Enggak, dia ada ritminya, Mi. Tapi harus ada yang ditambahin di codingnya. Tapi harus dicoba-coba dulu. Harus sabar. Jangan ngamuk dulu. Ya, sayang. Tapi ini nggak bisa dipisah ya. Harus benar-benar tracking jadi ini harus hilang nih. Terus ini jadi meja juga. Tapi meja CCTV. Nah, aku coba ya Kak. Cobain dah, belum bisa sih kayaknya. Bisa Kak. Jadi gimana coba? Kok bisa? Bisa. Gak bisa. Gimana Belum ya? sih ini malah gak masuk itunya ke kameranya. Jadi kita harus nambahin Iya, lagi nggak Kak. tahu Ya makanya. udahlah, Oh, cek. iya. Nanti deh kita catat. Kak Cika catat dulu ya. Publish ya. Save to Publish Roblox dulu. Us atau apa nih? Terserah. Kak, Pokoknya publish. Asmi. aku publish. Ibu, titip. Coding. Kali ya Kak. Kalau aku ini PAUD, udah nggak ditanyain. Berarti aku udah save. Ini Kak, gara-gara website ini Kak, kreatorku. Jadi aku nemuin ini. Iya Kak. sih. Tapi ada settingnya Kak Cika udah lihat. Nanti kita coba katanya. Bisa Mi. Nanti kita coba. Kak Cika udah dapat tutorialnya kayak gini. Nanti kita coba ya minggu depan Aku ya. pengen lihat dulu. Bentar. Nih. Di chat. Oh. Jadi harus jadi skripnya harus dimasuk-masukin dulu ke folder-folder, tapi mesti dicek-cek dulu. Soalnya ada komputer sistemnya kan. Harus masuk kemana? Takutnya Komputer kalau buruk. sistemnya juga itu Kak.
Mm-mm. Kameranya juga gak bisa digerakin, Kak. Jadi kita harus bareng kayak satelit tetap. Harus kayak satelit. Kalau enggak mah ya udah. Kalau Bisa, kalau kita pasang banyak gimana ya? Bisa nggak ya? gak bisa tambahan. Ya udah coba satu dulu aja lah, nanti kita coba. Ya udah, Assalamualaikum. Oke. Sip, save dulu Atau udah. enggak kita bikin ini aja. Bikin ruangan CCTV. Jadi ada pintu satu lagi buat ngarah ke ruangan CCTV. Jadi banyak kan tuh kita taruh meja-meja CCTV semua. Jadi kan ada daerahnya juga Iya. kan. Tapi kita bikin satu dulu jalan, nanti baru tambahin satu lagi ya Mi, biar nggak pusing. Ya kita kasih 4. Oke Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Makasih ya Mi. Dadah, Waalaikumsalam.